Well, moving into the details, Saifullah Khalid, a senior Lashkar terrorist and mastermind behind major attacks in Nagpur, Rampur and Bengaluru, was killed in Pakistan's Sindh province, sources inform TV. Well, who had been living under alias Vinod Kumar in Nepal for several years, he was involved in coordinating terror activities, recruitment and logistics for LET. He also orchestrated the 2005 Indian Science Congress attack in Bengaluru and the 2006 assault on the RSS headquarters in Nagpur and the 2008 CRPF camp attack in Rampur. After relocating to Matli in Sindh, Pakistan, he also continued his terror operations, including recruitment and fundraising for LET and its front organization, Jamaat-ud-Dawa. Khalid was also reportedly killed by unknown assailants in a related development. 3 other LET terrorists, including Operations Commander Shahid Kuthei, were also killed last week in the encounter with security forces in Shopian district, South Kashmir. Kuthei was also known for promoting terrorist recruitment and misleading youth, as well as killing innocent civilians. Security forces recovered weapons and ammunition from the encounter site. Secretariat, they first offered floral tributes to the Telangana Tali statue. Later, they enthusiastically participated in the photo session outside the Secretariat. Inside the Secretariat, a specially prepared video showcasing Telangana's arrangements, development initiatives, tourist spots and commercial progress was screened from the protagonists. During their visit, the contestants also witnessed a spectacular drone show arranged with 1,000 drones. Prior to this, another team of contestants visited the police command and control office, where officials briefed them about the activities at the commander's center. The Miss World pageant, which began on the 10th of this month, is scheduled to conclude on the 31st. The contestants' visit to the Secretariat was broadcast live. Malaysia. ఈ 10 కంట్రీస్ పార్టిసిపెంట్స్ అక్కడ ఫ్లోరల్ ట్రిబ్యూట్స్ అందజేస్తారు. మిగతా వాళ్ళంతా నిలబడతాం. మనమందరం కూడా నిలబడి అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ జయ జయ హే తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతాన్ని మనకు వినిపిస్తుంది. ఈ the land of struggle against oppression and exploitation. It's a land of Praja Palana, Prabhutvam, the people's government raised in blessing. The pedestal beneath her features, 2 engravings, clenched face, represent.
Well, a major fire broke out in Hyderabad early today at Gulzar House near Charminar, engulfing the first look of a building in massive flames. The fire started around 6 a.m. and by 6:16, the Telangana Fire Department has reached the spot. Despite efforts, the fire had already spread extensively. 11 fire engines were deployed to bring the blaze under control. The death toll has reached 7 women and 2 children, and officials fear it may rise further. The deceased have been identified as Abhishek Modi, 30 years, Arushi Jain, 17 years, Harshali Gupta, 7, Sheetal Jain, 37, Rajendra Kumar, 67 years, Sumitra, 65, Munni Bai, 72 and Iraj, 2 years. Prime Minister Narendra Modi expressed deep anguish over the loss of lives, and in a post on X, the Prime Minister's office conveyed condolences and announced ex gratia compensation of a 2 lakh each to the next of a kin of the deceased and of 50,000 to the injured from Prime Minister's National Relief Fund. Chief Minister Revanth Reddy also expressed deep shock and directed Minister Ponnam Prabhakar to rush to the site. He also instructed officials to ensure better medical treatment for the injured and assured that the state government will stand by the victims, and he also ordered a thorough review of fire safety and urged the public to cooperate with fire services. Union Minister and BJP State Chief G. Kishan Reddy and Telangana Minister Ponnam Prabhakar and Charminar MLA Mir Zulfikar Ali visited the accident site and interacted with affected families. BRS President K.T. Rama Rao also expressed his sorrow and stated that the BRS team would extend any help needed. He also hoped for the swift recovery for the injured and quick containment of the situation. जो गुलदारवाज है, गुलदारवाज में आप सब लोगों को मालूम है, इधर पियर्स का बिजनेस ज़्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा अधिकारियां बता रहे हैं। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुख की बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूँ, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही है। तेलंगाना में लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज़्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूँ, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, इसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग, मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। कोई पैसे की कमी नहीं रहनी चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना, और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूँ। अगर मैं प्रधानमंत्री से बात करके सरकार के तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूँ। जो गुलदारवाज है, Minister Ponnam Prabhakar expressed a deep shock over the Gulzar House fire accident under the Charminar limits. As per Chief Minister Revanth Reddy's instruction, he visited the accident site and consoled the victims' family, assuring that the government stands by them. He also stated that the death of several people in the incident is extremely tragic. He also instructed officials to provide the best medical treatment to the injured.
The minister confirmed the fire broke out at around 6 a.m. due to a short circuit, and 5 personnel responded immediately to control the blaze. He also urged people not to politicize the tragedy and emphasize the sensitivity of the situation. Minister Ponnam Prabhakar mentioned that CM Revanth Reddy personally spoke to the affected families over the phone and assured them of all the possible support. He also said that some victims had come from Bengal to visit relatives due to the summer school holidays. A total of 17 people from 4 joint families lost their lives in the fire. షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది 6 గంటల 16 నిమిషాలకు అగ్ని ప్రమాద నివారణ చర్యలు చేపట్టినారు. ఈ సందర్భంలో అందులో నివసిస్తున్నటువంటి 17 మందికి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగింది. వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్కు తీసుకుపోవడం జరిగింది. వివిధ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. కొంతమంది మెజారిటీగా చనిపోయినారనేటువంటి వార్త ఉంది. పూర్తిగా వాటి అంశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాల చర్యలు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాట్లాడినారు. ఇమీడియట్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు సంబంధిత అధికారులకు మాకు ఇమీడియట్ గా ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా బాధిత కుటుంబాలకు ఇబ్బంది కలగద్దు, వీలైనంత వరకు ఇమీడియట్ గా మెడికల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి ఆదేశాలు ఇచ్చి సంబంధిత పోలీసు గాని ఫైర్ గాని అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మీద కూడా విచారణ చేస్తాం. అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జరిగినటువంటి ఏం కుట్రకోణంతో దాగినటువంటిది కాదు. ఇందులో ఎవరు కూడా ఏ అధికారి కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వాళ్ళ విధుల యొక్క అటెండ్ కావడం జరిగింది. జరిగిన సంఘటన ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారు దురదృష్టకర సంఘటన చెప్పినారు. వాళ్ళని కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి సంబంధించిన విషయాలపై కూడా ప్రభుత్వం వెంటనే ఉన్నతాధికారులు స్పందిస్తారు. సంబంధిత కుటుంబానికి పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సానుభూతి ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం. వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండే విధంగా తదుపరి చర్యలు. షార్ట్ సర్క్యూట్. Well, Telangana DGP Dr. Jitendra was reported to have stated that as per the available information, 8 people have died and 17 others were shifted to various hospitals for treatment following the fire incident at a building in Gulzar House near Charminar in Hyderabad. He also mentioned that the fire was completely under control and efforts were underway to containing the remaining smoke. ఈరోజు మార్నింగ్ 6:30 ఇక్కడ ఇది కృష్ణ జ్యువెలర్స్ లోపల ఇది ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. యాజ్ పర్ ప్రిలిమినరీ సోర్స్ ఇది ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో దాంట్లో కింద కొన్ని షాప్స్లు ఉన్నాయి, పైన ఇల్లు ఉంది. సో ఇది బికాజ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇది చాలా ఫాగ్ పైన వెళ్ళింది. సో బికాజ్ ఆఫ్ దాట్ కొన్ని సఫోకేషన్ అయింది. సో పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది. దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కంప్లీట్లీ రిమూవ్ ది ఫైర్. స్టిల్ కొన్ని సమ్ స్మోక్ ఫాగ్ ఈస్ దేర్. సో దట్ ఈస్ బీయింగ్ రిమూవ్డ్, సమ్ స్మోక్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో బీయింగ్ టేకెన్ కేర్. సో టోటల్ ఇప్పటి వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 17 పీపుల్, దాంట్లో కొన్ని పిల్లలు కూడా ఉన్నాయి, ఫీమేల్ కూడా ఉన్నాయి. సో 17 పీపుల్ హాస్పిటల్కి షిఫ్టింగ్ జరిగింది. సో 17 పీపుల్లో సో ఫార్ యాజ్ పర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ 8 పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ seem to have died and they were shifted to Yashoda Hospital. So doctors have declared them dead. So they have been shifted to Osmania mortuary. For others we are gathering the information, and as far as complete information is available, DCP South Zone will brief you or some senior officer will brief you. There is no need for any kind of misinformation. So as per information available so far, 8 people have died, 17 have been shifted to the various hospitals, and further information will follow. As far as fire is concerned, fire is completely controlled. Little bit smoke is there, that also being controlled. Police has taken all safety measures so that access to the site of fire has been controlled.
officers are posted here, and they are ensuring that nobody unauthorized enters the area, and the entire thing is kept safe. So from police side and fire department side, we are taking all steps to help. ఈ రోజు మార్నింగ్ 6:30 ఇక్కడ ఇది కృష్ణ. Union Home Minister Amit Shah led a Tiranga Yatra in Ahmedabad to honor the valor and sacrifices of the Indian Armed Forces. The march witnessed enthusiastic participation from the citizens who joined in waving the national flag and chanting patriotic slogans. आगे से हट जाओ। थोड़ा सा इधर ही तेज बोलो बस, उसको बोलो ऐसे ही चलाए, रोके नहीं, धीरे धीरे चलाता है। सब आगे से हट जाओ। भाई हट जा यार, गिम्बल क्या कर रहा है, क्या मानेगा। लो 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 भैया अभी बाहर आके पाछा रह जा, थोड़ा सा थोड़ा भाई आगे से हट जाओ। थोड़ा सा इधर ही तेज बोलो बस, उसको बोलो ऐसे ही चलाए, रोके नहीं, धीरे धीरे चलाता है। Well, Jan Suraj Party founder Prashant Kishore was reported to have said that while the administration did not restrict him from visiting any village along a 3-kilometer stretch, he was suddenly stopped from entering Kalyan Bigha, the native village of CM Nitish Kumar in Nalanda district. He also mentioned that locals had complained about the lack of benefits and corruption. Kishore added that officials claimed that there were orders from the top preventing this visit and emphasizing his party's law-abiding stance. He questioned the legality of such verbal instructions while acknowledging the Nitish Kumar's work on roads. He also remarked that such development should extend across Bihar. He also criticized the prevailing administrative conduct, comparing it to a new form of jungle Raj, and expressed doubt that the Chief Minister himself has issued such orders. नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है, काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है। हम आपको कहना चाहते हैं कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बीघा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बीघा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बीघा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। आप गांव में जाएंगे कैसे भी करके? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं। आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है, काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है। हम आप
Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel was reported to have jointly participated in the inauguration and foundation stone laying ceremony of several development projects by the Ahmedabad Municipal Corporation. Both the leaders emphasized the importance of these projects in boosting urban infrastructure and improving public services in Ahmedabad. આજે અનેકવિધ વિકાસના પ્રકલ્પો આવાસોની આશા અને ગામથી શહેર સુધીની વિવિધ યોજનાઓના નવા અધ્યાય ખુલવાના છે ત્યારે આવો તાળીઓ સાથે ફરી એકવાર મંચસ્થ બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવોનું તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ અભિવાદન કરીએ ધન્યવાદ. Meanwhile, the Indian Institute of Technology, Bombay, has decided to suspend its agreements with Turkish universities amid growing calls for a boycott and demand to sever all the ties with Turkey over its support and military assistance to Pakistan during the recent escalation with India. Due to the current geopolitical situation involving Turkey, IIT Bombay is processing suspension of its agreements with Turkish universities until further notice, the institute announced today. Well, the Turkey reportedly supplied drones to Pakistan and deployed military operatives to assist in countering Operation Sindoor, India's retaliatory military action following the Pahalgam terrorist attack. Turkish-made kamikaze drones were recovered on Indian soil after the Pakistani army launched a drone offensive. In a show of solidarity, Turkish President Recep Tayyip Erdogan spoke with Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif over the phone. Additionally, Turkish military assets, including 6 aircraft and a warship, were dispatched to Pakistan amid the rising tensions. These developments have triggered widespread calls for a boycott of Turkish products and suspension of institutional ties with Turkey. Jinsena flags floated proudly in Bapatla as part of a grand event led by Bapatla constituency leader Vinakota Suresh. The flag hoisting was carried out by the party's district president Karya Venkateshwara Rao. Karya Venkateshwara Rao received a warm welcome from party members upon his arrival at the venue. As part of the celebrations, a massive welcome rally was organized with 300 bikes, showcasing the enthusiasm and unity among the cadre. జనసేన పార్టీ మీద అభిమానం రోజు రోజుకి ఏ రకంగా పెరుగుతుంది అనడానికి ఇవాళ ఈ బాపట్లలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం నిదర్శనం. జనసేన పార్టీ ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాల్లో ఒక మార్పు తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో పార్టీని స్థాపించారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఆ దిశగా అడుగులేస్తూ మన 24లో ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం ఉండటం కానీ, ఆయన మంత్రి పదవి తీసుకున్న తర్వాత సరిపోయినటువంటి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని మళ్ళీ బతికించడం కానివ్వండి. Former MP and YCP leader Nandigam Suresh was arrested for allegedly assaulting TDP worker Iskipalli Raju in Udadnayanpallaem, Guntur district. The incident followed an argument over rash driving. Suresh, along with his brother and relatives, reportedly attacked Raju twice, once at the scene and again at Suresh's house. Police also took Suresh into custody based on a complaint and are searching for his brother and other accused. Raju is currently under the treatment for his injuries. A TDP mini Mahanadu event was held at JVS Palace in Hindupur town of Sri Satya Sai district following the directive of MLA Nandamuri Balakrishna. Party cadres from across the constituency participated in large numbers. Speaking at the event, MP BK Parthasarathi was reported to have said that the previous TDP government has introduced many reforms and made immense contributions to the development of the state. He also added that Chief Minister Chandrababu Naidu was following in the footsteps of late Nandamuri Taraka Rama Rao and was working tirelessly for the people of the state.
He also mentioned that all promises made under the Super 6 agenda before the last elections were being mailed. Despite the economic crisis caused by the failures of the previous government, he stated that CM Chandrababu Naidu was creating wealth and leading the state on a path of progress. 27, 28, 29 మహానాడు కార్యక్రమం అనేది పార్టీ ఆవిర్భావం నుండి వస్తున్నటువంటి ఆనవాయితీ. అయితే ఆ మహానాడు ముందు నియోజకవర్గ స్థాయిలో చిన్న మినీ మహానాడు ఏర్పాటు చేసుకోవడం, తర్వాత జిల్లా మహానాడు ఏర్పాటు చేసుకోవడం, తర్వాత రాష్ట్ర మహానాడు ఏర్పాటు చేసుకోవడం మా పార్టీకి వస్తున్నటువంటి ఒక ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా హిందూపూర్లో కూడా మినీ మహానాడు నిర్వహించడం జరుగుతోంది. అదేవిధంగా విధి విధానాలు, ఆవిర్భావం, తర్వాత ఈ 44 సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి కష్ట నష్టాలన్నీ కూడా కార్యకర్తలకు తెలియజేయడం, అదేవిధంగా కొత్తగా 40 సంవత్సరాల తర్వాత పాత తరం పోయి కొత్త తరం వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టక ఏ విధంగా జరిగింది, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత ఏ విధంగా న్యాయం జరిగింది కార్యకర్తలకి, నాయకులకి, ప్రజలకి. Those were the latest updates in this prime time bulletin.